Hallo. Today's lesson is going to be what time is it? That phrase is Wie spät ist es? Now there is more than one way to ask the time and also more than one way to tell the time, but this is the general way you're going to see it on the street and the very casual way that we ask the time in Germany. Wie spät ist es literally means how late is it. Of course we don't speak English this way, so might as well just translate it with normal English. What time is it? Wie spät ist es? So, if it is on the hour, okay, we say es ist and simply name the hour. So like this, wie spät ist es? Es ist 3. Ja, es ist 3. Or, wie spät ist es? Es ist 5. Or, wie spät ist es? Es ist 8. So very basic. Es ist, name the hour, 1 through 12. With this type of telling time, we don't do the 24-hour clock, but that's coming up. Sehr gut. Now, if we have some minutes, here's how we do this. Let's add 5 minutes to this, okay? And I say, wie spät ist es? And now it is, es ist, the number of minutes, in this case, 5, okay? You'll notice that I have a clock here that is divided in half. This side is the vor side, which means before. This side is the nach side, which means after. So, we're on the nach side. This minute hand right here is on the nach side, so it is on the after side. So I would say, es ist 5, 5 minutes. Es ist 5 nach 8. So, it is 5 after 8. Es ist 5 nach 8. Okay? 5 nach 8. Okay? So, let's try this one then. Wie spät ist es? Es ist 10 nach 8. Okay? Wie spät ist es? Es ist 15 nach 8. Now, small thing, if you're saying this with me, you might accidentally add a T here. But if you do, Nacht means night, as you recall. So, don't put a T there, it's simply nach, nach, okay? So, es ist 15 nach 8, okay? Nächste, wie spät ist es? Es ist 20 nach 8. Wie spät ist es? Es ist 25 nach 8. Let's try a different hour. That 8 might be tough to pronounce a little bit. So, wie spät ist es? Es ist 1. Ja? Add 5 minutes. Wie spät ist es? Es ist 5 nach 1. Wie spät ist es? Es ist 10 nach 1. Wie spät ist es? Es ist 15 nach 1. Wie spät ist es? Es ist 20 nach 1. Und wie spät ist es? Es ist 25 nach 1. Great. We said another one, we'll try this 4 side. Wie spät ist es? Es ist 3. So, now if I went backwards in the clock 5 minutes, I do a very similar structure. Wie spät ist es? Es ist 5, that's the number of minutes, but now my minute hand here is on the 4 side, so 4, 4, 3. So, es ist 5, 4, 3. It is 5 before 3. Okay? So, let's go back another 10. Wie spät ist es? Es ist 10 vor 3. 10 before 3. Wie spät ist es? Es ist 15 vor 3. Wie spät ist es? Es ist 20 vor 3. Wie spät ist es? Es ist 25
vor 3. Let's try a different hour. Sehr gut. Wie spät ist es? Es ist 7. Wie spät ist es? Es ist 5 vor 7. So 5 vor before 7. Sehr gut. Wie spät ist es? Es ist 10 vor 7. Ja? Wie spät ist es? Es ist 15 vor 7. 15. Wie spät ist es? Es ist 20 vor 7. Und wie spät ist es? Es ist 25 vor 7. Now, what about this half hour right here? That's my next one down here. In English, we like to say that it is 7:30. But Germans look at it a different way. We like to say it's halfway to 8. So we say it's 7:30 to get this. And that's this one here. Es ist halb and the next hour. So this one, es ist 7:30. Es ist 7:30, yeah? So let's try another one. Wie spät ist es? Es ist 10:30. Because if I keep going, it's going to be 11 o'clock. So, another one. Wie spät ist es? Es ist 1:30. Because it's going to be 2 o'clock. One more, just to seal that in. So, wie spät ist es? Es ist 4:30. Halfway to 5, right there. It's 5 o'clock now. So, let's take one round on this. I add one more thing, and that should tell the time. So, let's start at this one. Wie spät ist es? Es ist 6. Ja? So, wie spät ist es? Es ist 5 nach 6. Yeah, there's the nach side. Remember, don't put the T on the nach. Wie spät ist es? Es ist 10 nach 6. 10 nach 6. Wie spät ist es? Es ist 15 nach 6. Wie spät ist es? Es ist 20 nach 6. Wie spät ist es? Es ist 25 nach 6. Now be careful here. Wie spät ist es? Es ist next hour, 7. 7. And that's where we're going to stay now on this part. Wie spät ist es? Es ist 25 vor 7. 25 vor 7. Wie spät ist es? Es ist 20 vor 7. Wie spät ist es? Es ist 15 vor 7. Wie spät ist es? Es ist 10 vor 7. Wie spät ist es? Es ist 5 vor 7. Und wie spät ist es? Es ist 7. The final note is this word Viertel. Viertel means quarter. We get the word 1/4. See the word 4 there. So a Viertel is 1/4, which is a quarter. So Viertel is the quarter hour, and you could say that instead of the number 15 there or there. So you could put Viertel here, or you could put Viertel here. So therefore, I can ask you, wie spät ist es? And you can say, es ist Viertel nach 7. Viertel nach 7 instead of 15 nach 7. In fact, most Germans use the word Viertel instead of 15. So, or if I went this way, wie spät ist es? Es ist Viertel vor 7. Viertel vor 7, quarter before 7. So Viertel again means quarter. Therefore, let's do one last round around, and when we get to the 15s, we'll use the new word Viertel instead of 15, and that should seal the deal. So, wie spät ist es? Es ist 7. Wie spät ist es? Es ist 5
nach 7. Ja? Wie spät ist es? Es ist 10 nach 7. Wie spät ist es? Es ist Viertel nach 7. Ja? Wie spät ist es? Es ist 20 nach 7. Ja? Wie spät ist es? Es ist 25 nach 7. Now remember here what happens. Wie spät ist es? Es ist 7:30. So 7:30. Gut. Continuing. Wie spät ist es? Es ist 25 vor 8. Wie spät ist es? Es ist 20 vor 8. Wie spät ist es? Es ist, new word, Viertel vor 8. Quarter before 8. Wie spät ist es? Es ist 10 vor 8. Wie spät ist es? Es ist 5 vor 8. Und wie spät ist es? Es ist 8. I do have one final note. In some places in Germany, you might see instead of 8:15 that it is actually 9:75 or something like that. You'll see some differences here and there. Don't worry about that. If you get this, you should be able to tell time very easily. Danke.